Hello my dear students, welcome back. Today we are starting the next chapter, comparing quantities. Okay, chapter 8. Here the first topic we see, we are going to recalling ratios and percentages that you have studied in earlier classes like 7th standard. So first, what does it mean by ratio? So ratio means comparing two quantities, comparing two values, comparing two numbers. Okay. So first of all, here we are taking a basket. Okay, we can take a basket. Here you can see a basket. In that one, it has some apples and oranges. Okay, how many apples means 20 apples and 5 oranges. So what is coming to say, that is apples and oranges. അത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ compare ചെയ്യുന്നത്. Okay, so 20 apples and here we have 20 apples and 5 oranges. Okay, now the ratio of number of oranges to the number of apples. So the ratio of number of oranges ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. So ratios of number of oranges to number of apples രണ്ടാമത് വരുന്നുണ്ട്. So oranges in number 5. So ratio we write in this one, the column that we say is to, right? It is read is to. So 5 is to 20, number of oranges is 20. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. So comparing number of oranges to number of apples. So we can say this comparison we can also write as fraction. This 5 by 20 we can also write as fraction. Okay, ഇത് രണ്ടും സെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we can write, so 5 by 20, 5 is to 20, also we can write as fraction, 5 is to 20. By 5 table, we can simplify that. So we get 1 5 is 5, 4 5s are 20, 4 5s are 20. So 1 by 4, these two numbers when you are dividing by 5, we get 1 by 4. Okay, so here the number of, it is clearly written that the comparison, ഇതെങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. So the number of oranges നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is 1/4 of number of apples. 1/4 of number of apples. Number of apples how much? 20. 1/4 of 20, that is 5. അങ്ങനെയാണ്. So number of 5 എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നു? 20യുടെ 1/4, അതായത് 20 4 ഭാഗമായിട്ട് 4ൽ1 ഭാഗം. Okay, 1/4 of, so number of oranges is 1/4 of number of apples. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതണ്ട, don't write these things. Okay, in terms of ratio we can say this as 1:4. We can say that it is as, in ratio we can say it is 1:4. It is 1:4. Okay, you can read this as 1:4. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ദിവസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. This means is to 1:4. Okay, this is for oranges, this is for apples. 4 ആപ്പിളിന് 1 ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെയാണ്. So next thing we are going to see, ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു രീതിക്ക് നോക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് ആപ്പിളുകളുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നോക്കിയത്. Now from apple to orange, the number of apples to number of oranges. So number of apples to number of oranges. ആദ്യം പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ ആണ്. So first ആപ്പിൾ നമ്പർ, so 20/5. Okay, we have it there, 20/5, that is we can 5 കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ we get 4/1. Okay, which means the number of, the meaning of it,
The number of apples is 4 times. Here it's very clear given. This number of apples is 4 times the number of oranges. Right? Number of apples orange nekkalum 4 times aanu. So that is the comparison. Okay. So this is in the way of in the ratios. Now we can say the same thing in percentage. The difference on the ratio percentage. What does it mean by percentage? The word percentage. Okay. Percentage, percent we can take it. Percent means per means for, cent means 100. So, 100 for 100 how much? The comparison goes to 100. 100 that is changing the values to 100, that is percentage. Okay. So now we can go through this. There is the 2 methods. First method, let's just see. This is the first method. There are 5 oranges out of 25 fruits, because 5 oranges plus 20 apples, total 25 fruits. So now we are going to say that for a percentage, not comparing two values, we are going to say same value, we are going to change into percentage, that comparison. Percentage of orange. Okay, percentage of orange and percentage of apples, like that. So percentage of oranges, so 5 by 25, 5 is the number of oranges, 25 is number of fruits, into we are going to multiply by 4. In the 4 on multiply here. So to change the denominator, it is for 25. Percentage means for 100, so we have to change it for 100. 100 so how for 100 is 20. How we got 20? See, 25 and 4 on to multiply chidala 100 gutta. The same way, if you are changing anything to denominator, we should do the same changes for numerator also. So we are multiplying 5 into 4, we get that's 20 by 100. For 100 it's 20, so we can say it is a 20 percentage. This percentage means for 100 meaning. So percentage symbol, for 100 we can replace by percentage. So this method is denominator made 100. Other method. So another method we have unitary method. Okay, for unitary method means changing the value to 1. So see how this method is given. So out of 25 fruits, the number of oranges are 5, right? Number of oranges are 5. So out of 100 fruits, so I said unitary method means changing to 1, or also we can unitary for changing to numbers. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 25 ഫ്രൂട്ട്സിന് 5 ഓറഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ 100 ഫ്രൂട്ട്സിന് എത്ര? സോ 25ന് 5 ആണെങ്കിൽ 100ന് എത്ര? സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്ററി, കമ്പയറിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, കമ്പയറിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. 25ന് എത്രയാണെന്നുള്ളത് 5 ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുണ്ട്. ഫോർ 100ന് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫോർ 50ക്ക് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ചസ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 30ക്ക് എത്ര ഓറഞ്ചസ് വരും, അങ്ങനെ. So here unitary means for numbers. How many numbers? For 100 fruits, for like I said 200 fruits, for 300 fruits, like that. That is unitary method. Because we are finding percentage, we are taking 100. It's very clear. So 25 ന് 5 ആണെങ്കിൽ 100ന് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം 5 by 25 into 100 ചെയ്താൽ മതി. So we can cancel these two numbers easily. Like this. Okay, please. Okay, we can cancel this 25. I can take another pen color. Okay, let me. So 25 and 4, it goes 4 times, right?
It goes 4 times, so 4 5s are 20 we get. So that is unitary method. So 400, so the 20, it is 20%. This method kandupidikam. But the method we use, this is the easy method or common method. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്, but this is more easy. Changing the 100 denominator to 100, it's a very easy one. Okay, so either we found for oranges, that is percentage of oranges, right? That is 20%. Now we are going to find the percentage for apples. It is very easy since the containers have only apples and oranges. രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, apples ഉണ്ട് oranges ഉണ്ട്. So the percentage of apples in the percentage of oranges, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ 100 കിട്ടും. So because only two things are there, so അങ്ങനെയാണ്. So total percentage is 100. So number of apples, percentage of apples plus percentage of oranges equal to 100%. Okay, so percentage of oranges നേരത്തെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, that is 20%. So percentage of apples is equal to 100 minus 20, that is 80. So the basket has 20% of oranges and 80% of apples. നേരത്തെ റേഷ്യോയിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, let us study this example 1. A picnic is being planned in a school for class 7. Girls are 60% of total number of students. Our plants are 18 in number. Total number of students 60% girls are. ബാക്കി 40% എന്തായിരിക്കും boys. Okay, so and 18 in then say and are 18 in number. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 18 ആണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. വീണ്ടും വായിക്കുക, ഗേൾസ് ആർ 60% ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആർ 18 നമ്പർ. ആൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദ ഗേൾസ്, ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ തരുന്ന കാര്യം ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഗേൾസ് ആർ 18 in numbers. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ്. Next, the picnic site is 55 kilometers from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. So the picnic site 55 kilometer agaleയാണ്. The transport company, they are charging 12 rupees for 1 kilometer. For 1 kilometer 12 rupees. The total cost of refreshment will be 4,280. എല്ലാവരുടെയും റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇത് ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യാൻ യു ടെൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്? So second, the cost per head if two teachers are also going in the class, so going with the class. Cost per head, ഒരാൾക്ക് ആകുന്ന ചെലവ്, കോസ്റ്റ് പെർ ഹെഡ്. ദെൻ ദേ ആർ സെയിങ് ദറ്റ് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും കൂടി അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. തേർഡ് വൺ, ഇഫ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഈസ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് 22 kilometers from the school. 22 kilometers from school, they are making their first stopping. What percent of total distance of 55 kilometers is this? എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എത്ര 22 kilometers എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് 55 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ 22 kilometers എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അതിൽ തന്നെ what percentage of distance is left to be covered? ഇനി ബാക്കി ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്. 22 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, 55 22 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ 22
പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്. ഇനി ബാക്കി കടക്കാൻ പോകുന്ന എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്? 33 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ആ 33 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ടു ബോയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് 2 പേര്, അഷീമ സോ അഷീമ ആൻഡ് ജോൺ 2 പേരും ഇവിടെ അവരവരുടെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് to find the ratio. They are using 2 methods. They need to know the number of boys and also the total number of students. Number of boys, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ number of boys അറിയണം, number of students അറിയണം. 2 മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ one is usual method, another is unitary method. This method always I do. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ്. സോ നമുക്ക് 2-3 മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട, ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് we have to keep it as x here. The first this we have to assume the total number of students be x. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. So that we are keeping that as x. Total number. So now what is the total number of students? Total number of students is x. So 60% of total number of students, that is x. So 60% of x is girls. Therefore we can say 60% of x is, we can replace with the equal sign. So see, 60% we can replace by 100 into x. That is equal to, into means of, we can replace with the x. Of means multiplication. So that is equal to 18. അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ആക്കി എല്ലാം മാറ്റി. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ആണ്. സോ 18 ഡിവിഷനായിട്ടുള്ള 100 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള 60 ഡിവിഷനിലോട്ട് വരും. ഇത് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലെസണിൽ ഇത് പഠിച്ചതാണ്. സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡു ഹിയർ we can do simplification. So here zeros, we can, these 2 zeros we can cancel, and let me do zeros we can cancel first. Then what else? This 6 and 18 3 times. So now we have 10 here. So 3 into 10 we get 30. So അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 30 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So the number of students, total number of students 30. So number of boys is equal to 30 minus 18, that is equal to 12. Boys നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now the ratio we can find now. The ratio of the number of girls to the number of boys. Clear ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Ratio of the number of girls to the number of boys is 18:20. Or അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 18/12. So I said 20, I think. So 18:12 or 18/12. So this is the ratio format, this is the fraction format. Reducing by 6 table. 6ന്റെ ടേബിളിൽ 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. So we get 3 6 are 18, 2 6 are 12. So 3/2. That is the ratio. That is simplified, we can say. So 3/2 is written as, we can say 3:2. Equal sign, and we can write here 3:2. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. So next one, to find the cost per person. ഒരു പേഴ്സണിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. So transportation charge, പിന്നെ മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ ഡിസ്റ്റൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബോത്ത് വേയ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ്.
So മൊത്തം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചേർന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ബോത്ത് വേയ്സ്. നമ്മൾ പിക്നിക്കിന് പോവുകയും മാത്രമല്ല തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യണ്ടേ. പോകാനുള്ള അമൗണ്ടും വരാനുള്ള അമൗണ്ടും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻറ്റു റേറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ എത്ര പൈസയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ പോവാൻ 55, വരാൻ 55. സോ 55 ഇൻറ്റു 2 അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. സോ 110 ഇൻറ്റു 12 ഒരു kilometer 12 rupees into 12. So when you multiply we get rupees 1320, that is transportation charge. Total expense that is refreshment amount of transportation charge add in dana. So here when we add both values we get here 5600. So 5600 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അമൗണ്ട് ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചേർന്ന് മൊത്തം ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5600. Now total number of persons നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഗേൾസ് 18, ബോയ്സ് 12 നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തതാണ്. പ്ലസ് 2 ടീച്ചേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ആഡിങ് എവറിത്തിങ് വി ഗെറ്റ് 32 പേഴ്സൺസ്. ഓക്കെ, നൗ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫോർ 1 പേഴ്സൺസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരേ മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, 32% മൊത്തം അമൗണ്ട് 5600. If it is like that, the amount spent for 1 person 5600 divided by 32. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണതാണ്. ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ്, ഇപ്പോൾ 10 പെൻസിൻ്റെ വില 55 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെന്നിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യൂലേ, 55 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 100 rupees 175. So third one, the distance of the place where first stop was made is equal to 22 kilometers. അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ചെയ്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. To find the percentage of distance travelled, so here Hashima's method is given. John also using the method. So here the John's method is unitary method that we can see later. Now Ashima's method, this one we can say in little more easier way. So that is രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ബുക്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, I'll write 22 by 55. These two we can cancel. We get 2 by 5. So that we can multiply by 20. So we get 40 by 100, which is equal to 40%. Okay. So that's the way we can do it. 40%. So that's the answer. Unitary method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 55-ന് 22 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 22 ബൈ ഈ 55. ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വാല്യൂ എത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1ലേക്ക് മാറ്റി, യൂണിറ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചിങ് ടു 1 യൂണിറ്റ്, 1 യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അതൊരു മെത്തേഡാണ്. 1 യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. സോ then for out of 100 means just multiply by ഇത് 1 യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. 100 വേണമെങ്കിൽ 100 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 200 വേണമെങ്കിൽ 200 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് 100 ആണ്. സോ ഹൗ വി ഗെറ്റ് ദ 40 ഹിയർ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ 2/5 ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 20. സോ 2 into 20 we get 40. So that is 40%. Okay, so that is the percentage. Okay, so from this one what we can understand, okay, that the distance from their school of the place where they stopped was 40% of the total distance they had traveled. So our stop ചെയ്ത സ്ഥലത്തിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 40% ട്രാവൽ ആയിട്ടുണ്ട്.
Therefore, the percentage, the percent, therefore the percent distance left. Percentage distance. Therefore, the percent distance left to be travelled. Ini etra distance avarku travel cheyanadu percent distance in percentage. That is 100% total. Adil 40% travel aayittu baaki 60%. So this is the one. Okay. Now you have to do the homework questions. Let me give some brief idea how to do it. The homework is exercise 8.1. You have 5 to 6 questions. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം. So the first question, find the ratio of the following. Find the ratio. Okay, ratio of the following is given. So ratio എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ആൻസർ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് 3:4 ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലിരിക്കണം. See, speed of the cycle, that is in the 15 km/h to the speed of scooter, that is in the 30 km/h. So ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. Okay, the next one, 5 meters to, so if you see that the next one, 5 meters to 10 kilometers. ഈ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഹിയർ മീറ്റേഴ്സ്, ദേ ആർ കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ദേ ആർ നോട്ട് സെയിം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ചേഞ്ച് എനി വൺ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മീറ്റേഴ്സിനെ കിലോമീറ്ററായിട്ട് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററായിട്ട് മാറ്റാം. നൗ 50 paise to ₹5. So here paise, they are rupees. So you can change the rupees to paises. So 5 rupees etra paise aanu. Change and find the ratio. Okay. Next one, you should okay, convert the ratios to percentage. 3:4. You can write this in fraction format, 3/4. Then change into percentage. നമ്മളിപ്പോഴാണ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ്. The third question, 72% of 25 students are interested in mathematics. So total number of students here 25, അതിൽ 72% are not interested in maths. The question is, how many are not interested in maths? How many are not interested in maths? So 72% മാത്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. മാത്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്? അത് 100 - 72. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതിൻ്റെ, സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ മെനി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 4, എ ഫുട്ബോൾ ടീം won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? So ചോദിക്കുന്നത് എത്ര മാച്ചസ് പ്ലേ ചെയ്തു, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചസ്. സോ അതാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ്. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക. സോ ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചസ് ബി എക്സ്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചസിൻ്റെ 40% മാച്ചസ് ആണ് 10 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിൻ ചെയ്ത മാച്ചസ് 10, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് 40. സോ 40% ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. അതാണ് ഈക്വേഷൻ. 40% ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കുക. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, ചാമിലി ഹാഡ് 600 rupees ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ് 75% ഓഫ് മണി. അവരുടെ ഒരു കുറച്ച് കാശുണ്ടായിരുന്നു, അത് മുഴുവനും ചെലവാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അമൗണ്ടാണ് ഈ 600 എന്ന് പറയുന്നത്. 600 rupees ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 75 ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ് 75% ഓഫ് അവർ മണി. 75%, 75% ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ്? 25%. ആ 25% ആണ് 600. So find how much money did she have in the money in the beginning. So how much money
how much money did she have? So let x be the rupees x. Let rupees x be the money she had in the beginning. Money she had in the beginning. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ.